So only 3 students are responded. So how to write a function? So ivanni chuddam. Okay na? So all of you create a new Jupyter note. Open the Jupyter notebook. Okay, is my screen is visible to you? Yes. Okay. So create a new Jupyter notebook. So summer DA internship folder lo. So create one more Jupyter notebook. ఇది వచ్చేసి ఒక వీక్ అని పెట్టుకున్నాం. సో ఇందులో అగైన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ మోర్ ఫోల్డర్. సో సేమ్ మీరు కూడా ఇలాగే ఫాలో అవ్వండి. ఈ 3 ఫైల్స్ అంటే వీక్లీ ప్రతి ఒక్క వీక్ చెప్పిన జూపిటర్ నోట్బుక్స్ అని ఒక వీక్ లో ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి అక్కడికి మూవ్ చేయండి. ఓకే, అగైన్ నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ మోర్ జూపిటర్ ఫోల్డర్. సో రీనేమ్ ఇట్ యాజ్ వీక్ 2. సెకండ్ వీక్ కదా మనకు జరుగుతున్నది, అంటే ఒక్కొక్క వీక్ లో ఏమేమి డిస్కస్ చేసామనేది తెలుస్తుంది. ఓకేనా, వీక్ 2 అనే ఫోల్డర్ సేమ్ ఇలాగే ఫాలో అవుతున్నారా? సో ఆల్రెడీ వీక్ 1 లో జరిగిన ఫైల్స్ అన్ని అందులోకి అప్లోడ్ చేయండి, మూవ్ చేయండి. అగైన్ క్రియేట్ వన్ మోర్ ఫోల్డర్. సో ఇన్ దట్ ఫోల్డర్, ఓపెన్ దట్ ఫోల్డర్, క్రియేట్ వన్ మోర్ జూపిటర్ నోట్బుక్ Python 3. సో వీక్ 2 లో ఓకే, అగైన్ డే 1. సో మళ్ళీ అంటే ఒక్కొక్క వీక్ లో ఏమేమి డిస్కస్ చేసాము అవి ఒక్కొక్క ఫోల్డర్ లో స్టోర్ చేద్దాం. ఓకేనా, 29/05/2023. Okay, so all of you change the cell into markdown mode, heading as functions. So what is the definition of the function, and then what is the use of the function? Can you reply me, anyone in the chat box? Block of statements, code reusability. ఇంకా function is a set of instructions to perform a particular task, block of code which performs some operation. So function has number of definitions are there. Okay, so ఏ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తారమ్మా ఫంక్షన్ రాయడానికి పైథాన్ లో? డెఫ్. 1 2 3 4 5 students, 6. Okay, very good. Some of the students are responded. Very good. సో నోట్ చేసుకోండి. సో మీకు కూడా కొంచెం రీకాల్ అయినట్టు ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ collection of or group of statements. It is a collection of statements and it's perform specific task. Next, సో మెయిన్ గా మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే కోడ్ రీయూజబిలిటీ. ఒకసారి ఫంక్షన్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత మనం ఎన్ని టైమ్స్ అయినా ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఓకే. నెక్స్ట్, తర్వాత వీ కెన్ ఈజీ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎర్రర్స్, అంటే ఈజీ టు డీబగ్గింగ్, అంటే ఎర్రర్స్ ని ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అనమాట. సో దీన్ని ఏమంటారంటే డీబగ్గింగ్ అంటారు. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్, యూజింగ్
def keyword using def keyword we can develop the function in Python. So Python lo def keyword use chesi functions ni develop chestam. Okay na? Okay, clear? So how many types of functions? Can you reply me in the chat box? Very good. User-defined or built-in functions, predefined functions. Okay. So note it down. Two types of functions. So first one, predefined functions. Second one, user-defined functions. Predefined functions and user-defined functions. So predefined functions. So it is already created by the developers. సో ఈ ఫంక్షన్ ఇలా వర్క్ అవ్వాలి. సో ఆల్రెడీ డెవలపర్స్ డెవలప్ చేసి ఇచ్చారనమాట, క్రియేట్ చేసి. సో ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై యూజర్. ఓకేనా? సో యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ అగైన్ four types of సో అందులో ఫస్ట్ వన్ with arguments with return values. Second one, without arguments and with return values. So four types of user-defined functions. First one with arguments with return values. Second one without arguments with return values. With arguments and without return values. So fourth one, without arguments and without return values. Okay, completed. Please reply me in the chat box. Note చేసుకున్నారా? Yes. Say something yes or no. So one by one discuss చేద్దాం. Okay. Okay, thank you. సో ఫంక్షన్ యొక్క సింటాక్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్, సింటాక్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఎలా రాస్తాము? డెఫ్ ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, then statements, next return
అవుట్పుట్ వాల్యూ. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఏమంటారు అంటే, సో ఈ లైన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ని సో ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. సో ఫంక్షన్ ని రాసిన తర్వాత ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి. హౌ టు కాల్? ఫంక్షన్ నేమ్ and input variable names. సో దీన్ని ఏమంటారంటే ఫంక్షన్ కాలింగ్. ఓకే, completed. Please reply me in the chat box. నోట్ చేసుకున్నారమ్మా? సో వీటి మీద ఒక చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఓకే, యాడ్ న్యూ సెల్. ఫస్ట్ వన్, all of you change the cell into markdown mode with arguments and with return values. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అంటే చాలా మందికి ఒక డౌట్ ఉంటుంది, అసలు ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలి, ఫంక్షన్ కాలింగ్ లో ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయాలి. ఓకేనా, అర్థమైందా? సో ఫస్ట్ వన్ సింటాక్స్ నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, def function name, arguments list, next statements, return value, return output value. Next step, input values reading. Next, function calling. So this is the procedure for this type of user defined function. Okay, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్, హౌ టు కాల్ ఏ ఫంక్షన్. ఎలా కాల్ చేస్తాము ఏంటి? ఓకేనా, సో నోట్ చేసుకున్నారా? ప్లీజ్ రిప్లై మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. yes ma'am. no ma'am. సో చాలా మంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ ప్లీజ్ కంపల్సరీగా ఫంక్షన్ లోనే సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? ఓకే, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆన్ న్యూ సెల్. సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ ద factorial of a given number. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ని ఫంక్షన్స్ లో ఎలా రాస్తాము? సో రీడ్ డెవలప్ ఫంక్షన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్. సో ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రోగ్రామ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఎన్ని ఇన్పుట్స్ కావాలి? సో హౌ మెనీ ఇన్పుట్స్? ఫైండ్ ద ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ నంబర్. ఎన్ని ఇన్పుట్స్? 1. ఓకేనా, సో కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ n. ఓకే, నెక్స్ట్, సో ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఒక టెంపరరీ వేరియబుల్ కావాలి. సో ఇవన్నీ
ఫంక్షన్ బాడీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ లో ఇన్స్లైజ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? సో నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ ఫర్ లూప్ in range of 1 comma n plus 1. So f1 is equal to f1 into I. After completion of the for loop, return f1. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఇన్పుట్స్ రీడ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎలా రీడ్ చేస్తాం? సో నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ a is equal to int of input of enter a value. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ రీడ్ చేసిన తర్వాత ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి. ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి? ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఏ. అర్థమైందా? ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఏం గుర్తు పెట్టుకోవాలి మెయిన్ గా అంటే, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో ఎన్ని వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి అంటే, మన ప్రోగ్రామ్ కి ఎన్నైతే ఇన్పుట్స్ కావాలో సో అన్ని ఇన్పుట్ వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి. సపోజ్ టు ఫైండ్ ద అడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో ఎన్ని పారామీటర్స్ పాస్ చేయాలి అంటే ఇది ఒక్కటే తెలియాలి మీకు. ఫంక్షన్ లో డెవలప్ 2 కాబట్టి సో ఇక్కడ 2 ఆర్గ్యుమెంట్స్ మనం పాస్ చేస్తాం. రిమైనింగ్ మనం టెంపరీగా సమ్ అని, సి అని, కౌంట్ అని, ఇవన్నీ కూడా టెంపరీ వేరియబుల్స్ అవుతాయి. సో అవన్నీ బాడీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ లో డిక్లేర్ చేస్తాం. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ తీసుకునే ఇన్పుట్ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో తీసుకున్న వేరియబుల్ నేమ్ సేమ్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. సేమే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ మనం ఇన్పుట్ వేరియబుల్ నేమ్ ఏదైతే తీసుకుంటామో సో అదే వేరియబుల్ నేమే ఫంక్షన్ కాలింగ్ లో ఉండాలి. అర్థమైందా? గాట్ ఇట్? పాయింట్ అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. ఓకేనా? ఓకే, సో ఎక్కడైతే మనం ఇన్పుట్స్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో ఎన్నైతే తీసుకుంటామో ఫంక్షన్ కాలింగ్ లో కూడా అన్నీ ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఏంటి? n ఉంది, సింగిల్ ఉంది, సో ఇక్కడ కూడా సింగిల్ వాల్యూ ఉంది. ఓకే, గాట్ ఇట్? అర్థమైంది కదా? సో రన్ ద ప్రోగ్రామ్, ఎంటర్ ఏ వాల్యూ, సపోజ్ 5, ఎంత వచ్చింది? 120. ఓకే, సో ఇలా. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్. ఏ టైప్ ఇది? విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ విత్ రిటర్న్ వాల్యూస్ టైప్. కంప్లీటెడ్. కంప్లీట్ అయితే నెక్స్ట్ టైప్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ హోంవర్క్. సో నెక్స్ట్ టైప్. సో మీకు ఆల్రెడీ సింటాక్స్ అందరికీ తెలుసు కదా, ఒక్కొక్క దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేస్తాను. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్దాం. డేటా స్ట్రక్చర్స్. ఫస్ట్ మెయిన్ లాజిక్ రాయాలి. అంటే కంపల్సరీగా ఇన్పుట్స్ అనేటివి ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఇన్పుట్స్ అయినా రీడ్ చేయొచ్చు, లేకుంటే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ తర్వాత అయినా రీడ్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఫంక్షన్ సింటాక్స్ ఓకేనా? అర్థమైందా? సో ఇది సి లాంగ్వేజ్ లో అయితే కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది మనం ఎక్కడైనా ఇన్పుట్స్ తీసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూ. ఓకే, ఓకే పవన్. ఏమ్మా ఎవరో సింటాక్స్ అడిగారు, త్వరగా నోట్ చేసుకోండి. ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయమ్మా పైథాన్ లో?
ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆల్రెడీ ఒక 3-4 స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. So how many types of arguments in functions in Python? What are there? 4. 1, 4. Emma completed. So next type. So example చెప్పేస్తాను డైరెక్ట్ గా. సో ఆల్రెడీ ప్రతి ఒక్కరికి మినిమం నాలెడ్జ్ ఉంది, నో ప్రాబ్లం. ఓకే. సో సెకండ్ టైప్, వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ with return values. సో వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఇన్పుట్ వాల్యూస్ అనేసి ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లోనే రీడ్ చేయాలి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ ద reverse of a given number. ఒక నెంబర్ ఇస్తే ఆ నెంబర్ రివర్స్ లో ప్రింట్ చేసి రిటర్న్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఎలా రివర్స్ లో ప్రింట్ చేస్తాం. ఓకే. ఇది వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే మనకి ఎలా వస్తుంది సింటాక్స్ డెఫ్ రివర్స్ ఆఫ్ ఎంటీ పారాంథసిస్. వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమి ఉండవు. అర్థమైందా? సో ఫంక్షన్ కాలింగ్ లో కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది సింటాక్స్. రైట్? ఓకే. సో రీడ్ వన్ ఇన్పుట్ కంపల్సరిగా వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తే ఇన్పుట్స్ వచ్చేసి ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లోనే రీడ్ చేయాలి, బాడీ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ లో. ఇంట్ ఆఫ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ ఎన్ వాల్యూ. ఓకే. దెన్ వైల్ ఎన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో దీనికంటే ముందు ఆర్ఈవి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని ఇన్స్లైజ్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ రిమైండర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 modulus of 10. REV is equal to REV into 10 plus reminder. So n is equal to n float division of 10. So after completion of the while loop, return REV. Okay. So after developing the function definition, we need to call the function. Reverse of empty parenthesis. Okay. అర్థమైందా? So run the cell. So I want to enter the number. So then automatically reverse that number. So ఒకవేళ చిన్న నెంబర్ తీసుకుందాం ఇలాగా. సో ఎప్పుడు ఎలా డెవలప్ చేయాలి అంటే వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని వచ్చినప్పుడు ఇన్పుట్స్ అనేటివి ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లోనే రీడ్ చేస్తాము. ఇది ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే. కంప్లీటెడ్. ప్లీజ్ రిప్లై మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఎస్. No response from you. Yes, ma'am.
Remaining students, only one students are responded. Remaining students. Yes, ma'am. Okay. Okay, thank you. So, అర్థమైంది కదా ఎలా రీడ్ చేయాలి ఏంటి అని. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూస్. ఓకే, సో దీనికి వచ్చేసి టు పర్ఫార్మ్ ది అడిషన్ ఆఫ్ టూ నంబర్స్. ఏం పర్ఫార్మ్ చేయాలి? అడిషన్ పర్ఫార్మ్ చేయాలి. ఓకేనా? అడిషన్ పర్ఫార్మ్ చేయాలంటే సో ఇన్పుట్స్ ఫస్ట్ అయినా తీసుకోవచ్చు, ఫంక్షన్ డెవలప్ చేసిన తర్వాతనే తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ n is equal to int of input of enter n value. Next m is equal to int of input of enter m value. So def then function name addition of. సో ఇలా సిమిలర్ గా అయినా పారామీటర్స్ తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ ఆఫ్ n plus m. సో ఆఫ్టర్ దట్ అడిషన్ ఆఫ్ n, m. ఇలాగా. సో దిస్ ఈస్ ద ఏ టైప్ వితౌట్ రిటర్న్ కాబట్టి డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ ప్రింట్ ద స్టేట్మెంట్. ఓకే, కంప్లీటెడ్. Completed. Please respond in the chat box. Am I clear? సో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, ఒకసారి రీకాల్ చేసినట్టు ఉంటుందని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. ఓకే, నెక్స్ట్ టైప్ without arguments and without written values. So to perform the multiplication of two numbers. ఓకే, సో ఎలా వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కాబట్టి ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లోని ఇన్పుట్స్ రీడ్ చేయాలి. సో మల్టిప్లికేషన్ ఫంక్షన్ నేమ్, then read inputs. A is equal to int of input of A is equal to int of input of enter A value. B is equal to int of input of enter B value. Then directly we can print A into B. After that, call the function. So same as function definition. So ఇదే టైపు విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ వితౌట్ రిటర్న్ వాల్యూస్. మా పంపిస్తామమ్మా, ఆఫీస్ వాళ్ళు పంపిస్తే మేము పంపిస్తాం మీకు. ఓకేనా? ఆల్రెడీ మెసేజ్ చేసాము, ఇన్ఫార్మ్ చేసాము. ఓకేనా? మా ఫస్ట్ వినండి అమ్మా, రికార్డెడ్ వీడియోస్ తో సెకండరీ, ఫస్ట్ వినండి మీరు. ఓకేనా? ఓకే, అర్థమైందా? ఇది ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ అర్థమైందా? వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, వితౌట్ రిటర్న్ టైప్. Only Balasiva and Pavan responded. Remaining students, please respond as early as possible. Okay.
సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్రాక్టీస్. మీకు గుర్తుండదండి, కంపల్సరిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే బెటర్. ఓకే. Okay, all of you change the cell into markdown mode. Arguments types in arguments. Python. So first one, variable length arguments. First one, variable second one, keyword length arguments. Third one, default arguments. Fourth one, non-default arguments. Okay, completed. Note చేసుకున్నారా? So we have a 4 types of arguments in Python: variable length arguments, keyword length arguments, default arguments, non-default arguments. Okay. Completed. Please reply me in the chat box. సో ఎందుకు వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని మనం డెవలప్ చేశారు? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? సో వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని ఎందుకు మనకి డెవలప్ చేసి ఇచ్చారు? సో all of you change the cell into markdown mode, no code mode. So already we have a function, right? Addition function name. So ఇందులో suppose now I am taking 2 arguments. సో అప్పుడు ఏంటి, కంపల్సరీగా అడిషన్ అనేది 30 వస్తుంది. సపోజ్ ఐ వాంట్ టు పాస్ 2 or more ఆర్గ్యుమెంట్స్, సపోజ్ ఇంకొక 2-3 యాడ్ చేస్తాను. సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? సో ఎర్రర్ రైజ్ చేస్తుంది. ఏమని వస్తుంది? అడిషన్ టేక్స్ 2 పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ బట్ 4 వేర్ గివెన్. అర్థమైందా? అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనం ఒక పారామీటర్ వాల్యూ ఒకటే తీసుకున్నా కానీ సో వీ కెన్ పాస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అనేటివి ఫంక్షన్ కాలింగ్ లో ఇవ్వచ్చు అనమాట. అర్థమైందా? సో ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఈ వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. గాట్ ఇట్? అంటే మనం సింగిల్ తీసుకున్నా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ మల్టిపుల్ ఎన్నైనా, కొన్ని హండ్రెడ్స్ అయినా పాస్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే. సో all of you are new cell. First one, variable length arguments. సో ఎలా రాస్తాము వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్ సింటాక్స్ ఏంటి అంటే, సో బై యూజింగ్ సింబల్ we can develop the variable length
arguments. Okay. Okay. Completed. Please reply me in the chat box. So, చిన్న example చూద్దాం. Add new cell. Def sample of A. Sample of A. So then print of A. సో ఇది వచ్చేసి ఇది నార్మల్ ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నమాట. అంటే వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయితే సో దానికంటే ముందు ఈ ఆస్ట్రిక్ అనే సింబల్ యాడ్ చేస్తాం. ఓకేనా, అర్థమైందా? ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని కాల్ చేద్దాం శాంపుల్ ఆఫ్ 10. సో ఇది ప్రింట్ అవుతుంది, కానీ ఇది ఎలా ఏ ఫార్మాట్ లో రిటర్న్ చేస్తా ఉంది డేటా అనేది? ట్యుపుల్ ఫార్మాట్ లో డేటాని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ బి రిటర్న్ data in the format of tuple. Tuple format లో డేటాని రిటర్న్ చేస్తారు. చూడండి, ఇది tuple. మీకు ఐడియా ఉంటే తెలుస్తుంది. సింగిల్ వాల్యూని ఇలా పాస్ చేస్తాం tuple లో. అర్థమైందా? సో అలా కాకుండా సపోజ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ 23, 78.9 అండ్ ఆల్సో యాడ్ వన్ స్ట్రింగ్. సో అన్ని వాల్యూస్ అంటే ఏంటి? అన్లిమిటెడ్, మీ ఇష్టం, మీరు ఎంత డేటా అయినా తీసుకున్నా సో ఈ వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, కానీ ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ఏ టుపుల్. అర్థమైందా? వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ లో మనం ఎన్ని ఇన్పుట్స్ అయినా పాస్ చేయొచ్చు, కానీ అది టుపుల్ ఫార్మాట్ లో కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, గాట్ ఇట్? యాక్చువల్ గా ఇక్కడ చూడండి, సింగిల్ పారామీటరే ఉంది ఇన్పుట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో, కానీ మనం ఎన్ని వాల్యూస్ అయినా పాస్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగా. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసి వేరియబుల్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. కంప్లీటెడ్. ప్లీజ్ రిప్లై మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఎస్. Okay, so next type keyword length arguments. All of you change the cell into markdown mode. సో తెలిసిన వాళ్ళు వినండి, తెలియని వాళ్ళు ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి. కీవర్డ్ లెంత్ arguments. So by using two asterisk symbols, we can develop the keyword length arguments. Okay, so will return data in the format of
డిక్షనరీ ఫార్మాట్ లో రిటర్న్ చేస్తారు. సో లైక్ ఇలాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కీ నేమ్ కోలన్ వాల్యూ. సో ఈ ఫార్మాట్ లో రిటర్న్ చేస్తారు మనకి. ఈ కీవర్డ్ లెంత్ అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ డేటా కూడా మనం పాస్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇలాంటి అడ్వాంటేజ్ అనేది సి లాంగ్వేజ్ లో లేదండి. అంటే ఈ ఫార్మాట్ ఆఫ్ డేటాను కూడా మనం రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు ఫంక్షన్ నుంచి. అర్థమైందా? గాట్ ఇట్ మై పాయింట్? ఎస్, సే సంథింగ్, ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్, ఓకే. సో దీనికి వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, చిన్న ఎగ్జాంపుల్. def example of k. సపోజ్ ప్రింట్ ఆఫ్ k అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ డేటా కూడా మనం ఇన్పుట్ ఇస్తే సో ఇది కన్సిడర్ తీసుకుంటది ఎప్పుడు పైథాన్ లో కీవర్డ్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు. అర్థమైందా? ఓకే, ఎస్, ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి, కాల్ చేస్తున్నాను. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఈ డేటా ఎలా ఉండాలి చూడండి. నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్యన్, రోల్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 510, బ్రాంచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్సి. సో ఇది ఎర్రర్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఇది కొటేషన్స్ లో ఇవ్వండి. ఇలాగా అర్థమైందా? చూడండి, ఇది డిక్షనరీ టైప్ ఆఫ్ డేటా కదా. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ డేటాను కూడా మనం పారామీటర్ గా పాస్ చేయొచ్చు. సో ఇది కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటారు. ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే కీబోర్డ్ లెంత్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, కంప్లీటెడ్. ఎస్, సే సంథింగ్, ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, సో లాస్ట్ వన్, డిఫాల్ట్ అండ్ నాన్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ రెండు ఒకే దాంట్లో డిస్కస్ చేద్దాం. నాన్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. def hello ఫంక్షన్ నేమ్. ఓకేనా? ఓకే, సో సపోజ్ a is equal to 10, then b. So print of a comma b. So call the function hello of 100. సో ఎర్రర్ వస్తుందా? ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? ఏమైనా ఎర్రర్ రైజ్ చేస్తుందా? టెన్ 100 ఎర్రర్ వచ్చింది. అర్థమైందా? సో ఎందుకు ఎర్రర్ వచ్చింది చదవండి. నాన్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫాలోస్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. అర్థమైందా? అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటి, నాన్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉండాలి. అంటే సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a, b is equal to 10. సో ఇప్పుడు యాక్సెప్టెడ్. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే a అనేది నాన్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్. b అనేది డిఫాల్ట్. అంటే డిఫాల్ట్ గా మనం ఇచ్చేసాము ఈ వాల్యూ ఇంతే రావాలి b వాల్యూ అని. దాన్ని మనం అప్డేట్ అయినా చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఇది వచ్చేసి డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకేనా? సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100, 200. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? 100, 200 ఏమొస్తుంది? ఇవి 100, 200 వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ 100 అనేది ఈ ఫస్ట్ వేరియబుల్ లో కాపీ అవుతుంది.
ఈ 200 అనేది ఈ 10 అనేది అప్డేట్ అయిపోయి 200 అనేది రీప్లేస్ అవుతుంది, ఓవర్ హెడ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఎస్, క్లియర్. ఆర్గ్యుమెంట్స్ టైప్ అర్థమైందా? ఒకటి ట్యూపుల్ లో రిటర్న్ చేస్తుంది, మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్నైనా పాస్ చేయొచ్చు సింగిల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకున్నా కానీ. ఇంకొక టైపు కీస్ వాల్యూస్ ఫార్మాట్ లో డేటాని మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చినా కానీ అది డిక్షనరీ ఫార్మాట్ లో రిటర్న్ చేస్తుంది. థర్డ్ వన్ డిఫాల్ట్ అండ్ నాన్ డిఫాల్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, అంటే ఈ వేలో కూడా ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది. ఓకే, am I clear? ప్లీజ్ రిప్లై మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. అర్థమైంది కదా? ఎస్టర్డే ఏమన్నా టాస్క్లు ఇచ్చారా మేడము? ఇది ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్ అమ్మ. ఇంకోటి, ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రామ్ ఫంక్షన్స్ లోనే ట్రై చేయండి. ఓకేనా? ఓమా ఓకే, ఇవ్వలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ చాలా సింపుల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్, data structures. All of you change the cell into markdown mode. Python data structures. How many types of data structures? What is the definition of the data structure? Please reply me in the chat box. Chala important. మీరు డేటా స్ట్రక్చర్స్ లేకపోతే మీరు ఏం చేయలేరు. Very good. Arranging the data into access it quickly. Organize the data. Very good. ఇంకా ఓన్లీ పవన్ and Sai Rakesh responded. Remaining students, teleconte no problem. We'll explain. Only 2 students are responded. So we have so many definitions. So note cheskondi. Organize the data, store the data, so access the data. Okay na? Data structure is there. Webcam off cheyandi. Data structure is there. Data structure is a storage that is used to store and organize the data. Organize the data. Okay na? So in Python, 4 types of data structures. So first one, list. Second one, tuple. Third one, dictionary. Fourth one, set. Okay na? So we have a 4 types of data structures. First one, list. Second one, tuples. Third one, dictionaries. Fourth one, set. So ఎంతమందికి ఐడియా ఉన్నాయి? లిస్ట్, టపుల్, డిక్షనరీ, సెట్.
నో, ఎవరికి ఐడియా లేవా? No response from you. Yes, ma'am. Only Rakesh responded. Yes, ma'am. Yes. 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 Okay. Mahesh, yes. So also some of the students already idea ఉంది. ఓకేనా? సో ఒకసారి బ్రీఫ్ గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఐ మీన్ వాట్ ఈస్ దిస్, హౌ టు వర్క్, విచ్ మెథడ్స్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వన్, లిస్ట్. What is the definition of the list? List is used to store the different types of data in a single variable. సపోజ్ ఒక సింగిల్ వేరియబుల్ తీసుకుంటే ఓన్లీ ఒక వాల్యూని మాత్రమే మనం స్టోర్ చేయగలం. ఓకేనా? ఎస్. ఓకే, సో అదే లిస్ట్ తీసుకుంటే ఒకే సింగిల్ వేరియబుల్ లో మల్టిపుల్ డేటాని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో నోట్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఏ సో ఇట్ ఈస్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్. సో లిస్ట్ ని ఎలా రాస్తామా పైథాన్ లో? బై యూజింగ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్, సో ఇలా రాస్తాం స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. నెక్స్ట్, లిస్ట్ ఈస్ మ్యూటబుల్. అంటే we can update the data, access, deletion. సో ఇవన్నీ అప్లై అవుతాయి. అర్థమైందా? ఎస్. లిస్ట్ అనేది ఇమ్యూటబుల్, మ్యూటబుల్. సో we can changeable. ఓకే, సో వన్ బై వన్ చూద్దాం. మ్యూటబుల్, వెరీ గుడ్. ఓకే, సో మ్యూటబుల్ అంటే చేంజబుల్. సో మనం ఏదైనా మనం అందులో యాక్సెస్ చేయొచ్చు, అప్డేట్ చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు. సో ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని వర్కౌట్ అవుతాయి. ఓకేనా? ఫస్ట్ వన్, ఇనీషియలైజేషన్ ఆఫ్ లిస్ట్. So I'm taking variable name L1 is equal to 10, 20. So one floating value and one string. సో ఇలా మనం నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎన్నైనా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో దెన్ ప్రింట్ ఆఫ్ L1. ఓకే, సో ప్రింట్ ఆఫ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ద టైప్, సో వీ కెన్ యూస్ ప్రింట్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ L1. ఇలా. ఓకే, కంప్లీటెడ్. సో ఏంటి, L1 అనే వేరియబుల్ లో, సో బై యూజింగ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్, కామన్ సపరేటెడ్ వాల్యూస్ తో మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ అనేటివి ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటాం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ ద L1 లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, సో వీ కెన్ యూస్ ప్రింట్ ఆఫ్ L1. If we want to know the data structure type, so we can use print of type of L1. Am I clear? Completed?
Please reply me in the chat box. Yes. Okay. Next. To access the list values. ఎలా యాక్సెస్ చేస్తామమ్మా లిస్ట్ వాల్యూస్? లిస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము? సో ప్లీజ్ రిప్లై మీ ఇన్ ద షార్ట్ బాక్స్. ఇండెక్సింగ్. సో యూజింగ్ indexing. Okay, so already we have a list, right? Print of L1. సో ఇందులో ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ మనం యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటే సో ప్రింట్ ఆఫ్ L1 of 0. సో in list index starts from 0 to size -1. ఓకేనా? అర్థమైందా? yes. Okay, next. So to update the list values, list values ని ఎలా అప్డేట్ చేస్తాము? So already we have a list, right? Print of L1. So I want to update the 0th index position of element. Okay, now. So how to update? L1 of 0 is equal to, so I want to add one string. So print of L1. Okay. So ilaga update అవుతుంది value. Append method అయినా append method అంటే యాడ్ అవుతుంది ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ కి. ఓకేనా? ఒక న్యూ ఎలిమెంట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ కి యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. To join the two list. ఎలా జాయిన్ చేస్తాం రెండు లిస్టులు? సో ఐఎమ్ టేకింగ్ L2 is equal to 10, 20, 30. L3 is equal to 11, 22, 33. So then print of L2 plus L3. So what is the output? L2 plus L3. Okay, now. So now I want to print L1 or L2. Okay, now. So now I want to print L3. What will happen? So what is the difference between using plus and extend method? Using plus కి extend కి difference ఏంటి? Extend adds at end. ఇది కూడా సేమ్ కదా. ప్లస్ ఆల్సో కన్కాటినేషన్. ఇది కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇప్పుడు L2 లిస్ట్ కి L3 లిస్ట్ లో వాల్యూస్ అనేవి ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ కి యాడ్ అయ్యాయి. డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూజింగ్ ప్లస్ అండ్ ఎక్స్టెండ్ మెథడ్? సేమ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అయింది కదా. మనం ఎక్స్టెండ్ మెథడ్ యూజ్ చేసిన సేమ్ ఇలాగే వర్క్ అవుతుంది, రైట్? ఎస్. డిఫరెన్స్ ఏంటి? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా యాడింగ్. నో, అందులో కూడా మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. టుమారో చూసుకోండి. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ. లిస్ట్ అనేది ఎక్స్టెండ్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తే లిస్ట్ లో వాల్యూస్ ఒరిజినల్ లిస్ట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. అదే జాయిన్ ప్లస్ యూజ్ చేస్తే ఒరిజినల్ ఫస్ట్ లిస్ట్ అనేది అలాగే ఉంటుంది.
Okay, that is the only difference. Okay, so we have a list, right? ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ అన్నమాట. 10 20 10 20 10 30 40 10 20 ఇలా మన దగ్గర లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో ఈ దీంట్లో నుంచి నాకు అవుట్పుట్ ఏం రిటర్న్ చేయాలి అంటే 10 20 30 40 అంటే టు ప్రింట్ ద యూనిక్ లిస్ట్, ఓన్లీ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ మాత్రమే ఉండాలి. హౌ టు సాల్వ్ ఎ ప్రాబ్లమ్, ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? అదే ఎలా రిమూవ్ చేస్తారు? మరి టాస్క్ వచ్చేసి మీకు ఇది, ఓకేనా? సో దీన్ని set. Okay, some of the answer correct set without using any data structure, right? Logic. Bala Shiva Krishna, Sai Rakesh, Pavan, Hemant, Kirti. లాజిక్ అప్లై చేసి ప్రింట్ చేయాలి. ఎలా చేస్తే వస్తుంది? ఎనీవన్? 1 minute. సో ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ చేయండి డెవలప్ చేసి. వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ చూడండి, మీ ఫ్రెండ్ రాశారనమాట లాజిక్ ఫర్ ఐ ఇన్ L1. L1 లో నుంచి తీసుకున్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఫర్ ఐ నాట్ ఇన్ L1. సో ఇక్కడ అగైన్ మళ్ళీ L1 తీసుకోకూడదు, ఇంకొక డమ్మీ లిస్ట్ తీసుకోవాలి. సో చూడండి ఇక్కడ మా మెథడ్స్ ఇవన్నీ గుర్తుంటాయి. ఒక లాజిక్ రాసి ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ అడిగితే ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే declare or initialize one empty list L2. So for I in L1, for I in L1. Okay. Next, if I not in L2. చూడండి, L1 లిస్ట్ లో నుంచి తీసుకున్న ఎలిమెంట్ L2 లో లేకుంటేనే, సో దేనికి యాడ్ చేయాలి మనము? L2 కి append చేయాలి. ఆల్రెడీ we have a method, right? L2 dot append of I. After completion of the loop, need to print L2. ఇలాగా. సో దట్ ఈస్ ద లాజిక్. అంటే వన్ డమ్మీ లిస్ట్ ఇంకోటి తీసుకోవాలి, ఎంటీ లిస్ట్. యా, అర్థమైందా? ఓకే, ఆమె క్లియర్?
Please reply me in the chat box. Yes, ma'am. Okay. Okay. Next program. So to print the element frequency. To print the element frequency. Suppose I am taking L1. Already we have a L1, right? So ఇదే లిస్ట్ తీసుకొని ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉందో ప్రింట్ చేయాలి. చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడిగారు టీసీఎస్ వాళ్ళు. ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది. సపోజ్ అవుట్పుట్ 10 అన్న ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది. 1 2 3 4 టైమ్స్ ఇలాగా. హౌ టు సాల్వ్ ఏ ప్రాబ్లం. ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం. టుమారో డిస్కస్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ యూజ్ చేద్దాం. కౌంట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. వెరీ గుడ్. ఓకే. L1 డాట్ అంటే ఇలాగా ఫర్ I in L1 print L1 డాట్ కౌంట్ ఆఫ్ I. ఇలానే కదమ్మా. సో I కామా ఇలానేనా. సో ఇక్కడ చూడండి ఏమొచ్చిందో అబ్జర్వ్ చేయండి. మళ్ళీ రిపీట్ అయింది. 10 అది మళ్ళీ 4 టైమ్స్ ఉంది. మళ్ళీ 30 అన్నది 1 టైం ఉంది. 40 అన్నది 1 టైం మళ్ళీ రిపీట్ అయింది. రైట్. అర్థమవుతున్న ప్రోగ్రామ్ అంటే ఇలా చేయకూడదని అర్థమైంది. ఎస్ సంథింగ్ ఎస్ ఆర్ నో. రిమూవ్ ఎలిమెంట్ ఎందుకమ్మా రిమూవ్ చేయాలి. ఫార్మాట్. ఓకే. కౌంట్ చేసిన తర్వాత ఎలిమెంట్ ని రిమూవ్ చేయమంటారా. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. యూజ్ ఇఫ్. ఓకే చూద్దాం. మీ ఫ్రెండ్ చెప్తున్నారు రిమూవ్ చేయమంటున్నారు. L1 డాట్ రిమూవ్ ఆఫ్ I మనం ఏదైతే కౌంట్ చేస్తామో సో అది మాత్రమే రిమూవ్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఏమొచ్చిందో చూడండి. 30 రాలేదుగా. L1 డాట్ రిమూవ్ ఆఫ్ I అయినా రాలేదు. ఎస్ మ్యామ్ ఆఫ్టర్ కౌంటింగ్. నో రాలేదు. బాలశివ కృష్ణ ఇలా ట్రై చేశారు కదా, ఒకసారి అది ట్రై చేద్దాం. ఓకేనా. అంటే టేక్ అనదర్ లిస్ట్. సేమ్ ఇంతకుముందు చేసాము కదా అలాగే. ఓకేనా. ఇఫ్ I not in L2 so L1 dot so L2 dot append of I. After completion of the for loop need to print L2 ఇలా వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి బాలశివ. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇప్పుడు ఇంతవరకు చెప్పారు. అనదర్ లిస్ట్ లోకి ఇఫ్ నాట్ ఇన్ అనదర్ లిస్ట్ అన్నారు. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ మనం ఏం కంపేర్ చేయాలి చెప్పండి. ఫర్ I in L2 నుంచి పిక్ చేసిన ఎలిమెంట్ అనేది ఇప్పుడు కౌంట్ చేయాలి. ప్రింట్ ఇప్పుడు చూడండి I కామా L1 లో L2 నుంచి పిక్ చేసుకున్న ఎలిమెంట్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది అంతేనా. కౌంట్ ఆఫ్ I
అవుట్పుట్ వస్తే ఎంత సంతోషమో కదా. వచ్చిందా ఇప్పుడు? అంటే ఇక్కడ నేనేం చేశానో చూడండి. అంటే డూప్లికేషన్ ఎలిమెంట్స్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత సో ఓన్లీ యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ తీసుకొని ఆల్రెడీ మన ఒరిజినల్ లిస్ట్ లో ఎన్ని టైమ్స్ ఉందో కౌంట్ చేశాను. చూడండి ఇక్కడ. ఇక్కడ ఏం జరిగిందో అబ్జర్వ్ చేయండి. గాట్ ఇట్? ఎస్. ఎస్. అర్థమైందా? సో ఇలా సాల్వ్ చేయాలి. ఓన్లీ బాలశివ రెస్పాండెడ్. రిమైనింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. 2-3 టైమ్స్ టీసీఎస్ వాళ్ళు ఇదే క్వశ్చన్ అడిగారు. ఎలిమెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అదే సి లాంగ్వేజ్ లో ఈ ప్రోగ్రామ్ సాల్వ్ చేయాలంటే అట్లీస్ట్ మినిమం 30-40 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాలి. ఎందుకంటే అక్కడ నాట్ ఇన్ అనే మెథడ్ లేదు. అర్థమైందా? కంపల్సరీ దానికి లాజిక్ అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, కంప్లీటెడ్. ఓకే, టుమారోకి కొన్ని టాస్క్లు నోట్ చేసుకోండి లిస్ట్ మీద. ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఉంది కాబట్టి ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. టుమారో టాస్క్ నోట్ చేసుకో. అన్ని సింపుల్ వే. సో మీకు కూడా కొంచెం రీకాల్ అయినట్టు ఉంటుందని చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ వన్, టు ఫైండ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్. ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తారు. మేడం ఏంటి మేడం ఇంత ఈజీ ఇచ్చారు అని అనుకోండి. అండ్ సెకండ్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ది లిస్ట్. సో లిస్ట్ లో నుంచి సెకండ్ స్మాలెస్ట్, సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ప్రింట్ చేయాలి. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఐ క్లియర్? ఒక శాంపుల్ ఇన్పుట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎలిమెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. వెయిట్ ఎ మినిట్. ఇప్పుడు ఎలిమెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏం లేదు నాన్న. ఫస్ట్ మన దగ్గర ఒరిజినల్ లిస్ట్ ఉంది, అందులో డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. సో డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటాలో నుంచి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉందో రిపీట్ చేయాలి, ప్రింట్ చేయాలి, కౌంట్. ఓకేనా? సో ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ దీన్ని ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్, సింగిల్ ఎలిమెంట్ ఇంకొక ఎలిమెంట్ లోకి స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. అర్థమైందా? అర్థమైందా? చేసుకున్న తర్వాత ఓకే చెప్తాను. ఓకేనా? సో ఆ లిస్ట్ ప్రింట్ చేసుకున్నాం. సో ఇప్పుడు యూనిక్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చాయి. ఈ యూనిక్ ఎలిమెంట్ ని పిక్ చేసుకున్నాం L2 లిస్ట్ లో నుంచి ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్. ఈ ఎలిమెంట్ అనేది ఈ L1 లిస్ట్ లో ఎన్ని టైమ్స్ ఉందో కౌంట్ చేయొచ్చు కదా, కౌంట్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసి. అర్థమైందా? సో ఇలా సాల్వ్ చేశాను నేను. గాట్ ఇట్? ఇప్పుడు అర్థమైందా కార్తీక్? అంటే మనం ఒరిజినల్ లిస్ట్ లో మనం పిక్ చేసిన ఎలిమెంట్ ఎన్ని టైమ్స్ ఉంది అంతే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. రిమైనింగ్ టాస్క్లు కూడా మీరు సాల్వ్ చేయాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, శాంపుల్ ఇన్పుట్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి. సపోజ్ ఇన్పుట్ ఇలా ఉంది మన దగ్గర. L1 is equal to 12, 34, 9, 67, 10, 3, 56 ఇలా ఉంది. సో ఇందులో అవుట్పుట్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ అంటే ఏమొస్తుంది? వాల్యూ ఏమొస్తుందమ్మా? 56 వస్తుంది.
లేకుంటే ఇంకొక ఎలిమెంట్ యాడ్ చేస్తుంది. 10 ఉంది కదా, 17. అంటే ఇప్పుడు సెకండ్ లార్జెస్ట్ అంటే ఏంటి, 67 ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ పెద్దది. దానికంటే ఇంకొంచెం చిన్నది ఏంటిది, అర్థమైందా? సెకండ్ వన్ అంటే 56. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్మాలెస్ట్, చిన్నది అన్నిటికంటే చిన్నది 3. దానికంటే ఇంకొంచెం సెకండ్ పొజిషన్ లో ఏముంటది, 9 ఉంటది. సో 9 ఇలాగ, అర్థమైందా? నెక్స్ట్ వన్, టు స్వాప్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ఏ లిస్ట్ లో నుంచి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ని స్వాప్ చేయాలి. ఎలా స్వాప్ చేస్తాం, శాంపుల్ ఇన్పుట్. సో నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ ఇన్పుట్. ఎందుకు ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానంటే ఇవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎప్పటికీ మర్చిపోరు. సో అవుట్పుట్ మనకి ఎలా వస్తుంది నాన్న, ఫస్ట్ 18 వస్తుంది, నెక్స్ట్ 23, నెక్స్ట్ 5, నెక్స్ట్ 10 ఇలా. సెకండ్ వన్ అర్థమైందా? ఓకే, లాస్ట్ వన్, టు రీడ్ one element to search an element is exist or not. అంటే ఒక ఎలిమెంట్ రీడ్ చేస్తే ఆ ఎలిమెంట్ అనేది ఆల్రెడీ లిస్ట్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయిందా లేదా అనే లిస్ట్. ఓకే, సో ఇన్పుట్ సపోజ్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి 30 తీసుకుంటే, సో మనం అంతకంటే ముందు లిస్ట్ తీసుకోండి. L1 is equal to 10, 23, 45, 11, 19. సపోజ్ 30 ఎలిమెంట్ అనేది లేదు, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, నో ఎలిమెంట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ద లిస్ట్. సపోజ్ వన్ మోర్ ఇన్పుట్ తీసుకోండి, శాంపుల్ ఇన్పుట్ టు ఎలిమెంట్ 23, అవుట్పుట్ ఎస్ ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అట్ పర్టికులర్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ కూడా రిటర్న్ చేయండి, అట్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్. ఒకవేళ ఉంటే ఇండెక్స్ పొజిషన్ కూడా రిటర్న్ చేయండి. థర్డ్ వన్ అర్థమైందా? సో ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ చేస్తాను చూడండి. ఇంకా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ సాల్వ్ చేయాలండి, ఇది ఒకటే కాదు. టుమారో విల్ డిస్కస్, ఆల్రెడీ మీకు మెథడ్స్ ఐడియా ఉన్నాయి కాబట్టి టపుల్, డిక్షనరీ, ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ చూద్దాం. ఓకేనా? సెట్స్, నెక్స్ట్
నెక్స్ట్ కాంప్రహెన్షన్ ఐడియా ఉందా? సో ఇంకొకటి ఇక్కడ చూడండి, ఓన్లీ వన్ ఇక్కడ చూడండి ఎంతమంది పే చేశారు. మనకి డేటా అనాలిసిస్ కి వచ్చేసి ఓన్లీ 108 స్టూడెంట్స్. యాక్చువల్ గా రిజిస్టర్ అయింది 239. ఇందులో 108 స్టూడెంట్స్ మాత్రమే అమౌంట్ పే చేశారండి. సో ప్లీజ్ ఈ మంత్ ఎండింగ్ కల్లా ఆల్ ఆఫ్ యూ కంప్లీట్ ద పేమెంట్. ఓకేనా? ఆదిత్య ఈ కాలేజ్ నుంచి సో పేమెంట్ చేయలేదండి. హేమంత్ రాజ్. నెక్స్ట్ కాలేజ్ ఇక్కడ 85 మెంబర్స్ రిజిస్టర్ అయితే 24 మెంబర్స్ పేమెంట్ చేశారమ్మా. చూడండి ఎవరెవరు పేమెంట్ చేశారు. రాజేష్ కుమార్, పార్థీషా రెడ్డి అండ్ వాసవి, జోష్నిత, గౌతమి, నరసింహులు అండ్ హరివర్ధన్, యోగానంద. సో ఎందుకమ్మా 2 టైమ్స్ చేశారు మీరు పేమెంట్? అంటే యోగానంద నలంద కాలేజ్. వెయిటింగ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి ఎవరెవరు కంప్లీట్ చేశారు. యువమణి, అభిరామ్ రెడ్డి, శిల్ప, జ్ఞానేష్, కార్తిక్, నీలిమ, గ్రీష్మ, దివ్య, పూజిత, అబ్దుల్ కలాం. సో వీళ్ళు మాత్రమే పేమెంట్ చేశారు. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ అంతా కంప్లీట్ చేయండి. సార్ చెప్పారు కదా ఆల్రెడీ, ధర్మేంద్ర సార్, మ్యామ్ గైర్ కాలేజ్. వెయిట్ ఎ మినిట్. సో సాయిశ్రీ, సృజన, ఓం గణేష్, హేమంత్, రేణుక, శ్రీ సత్యసాయిదేవ్, నవ్యశ్రీ, మనోహర్, వెంకటేశ్వర్లు, శ్రీ విష్ణు సాత్విక, సాయి కాశీరత్నం, వర్మ, సాయి రాహుల్ తేజ్, నాట్ ఎట్ కంప్లీటెడ్, ప్రవీత్, కోసుబాబు, వెంకట ప్రతాప్, ఆదిత్య, రాఘవ. చూడండి ఎవరెవరు కంప్లీట్. కీర్తి, మహబూబ్ షరీఫ్, మధు పవన్, వర్మ, దుర్గా సాయి, విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి, ఆయిషా, కృష్ణవంశీ, వెంకటరెడ్డి. సో చూడండి అమ్మా ఇక్కడ సక్సెస్ అన్న వాళ్ళంతా పేమెంట్ పే చేశారు. గైర్ కాలేజ్ బాగా ఎక్సలెంట్ గా పేమెంట్ పే చేస్తారు. నలంద కాలేజ్. — 23 students are registered.
నలందాలో చూడండి, చంద్రశేఖర్, సురేంద్ర భవాని, రాధిక, అజిత్ కుమార్, దేవి, దినేష్ నాయక్, గ్రాంధి, నవ్య, వెంకట్, నందిని, ఓంకారేశ్వర్, మణిశంకర్ రెడ్డి, శివప్రసాద్, నేహ, రాహుల్ కుమార్, జోష్నవి. సో వీళ్ళు మాత్రమే పేమెంట్ పే చేశారండి అటెండెన్స్. మీరు ఏ కాలేజ్ అమ్మా? ఆదిత్య గైర్ కాలేజ్. ఇక్కడ సక్సెస్ అని వచ్చింది కదా, నో ప్రాబ్లం. మెయిల్ రాకపోయినా నో ఇష్యూ. మీరు ఏ కాలేజ్ అమ్మా? షేక్ నగుల్ మీరా ఏ సంథింగ్. రైట్. ఇట్స్ కాలేజ్ నలంద. పిఆర్ఐటి కాలేజ్ లేదు కదమ్మా. మా వివిఐటి స్టూడెంట్స్ ఒక్కరు కూడా పేమెంట్ పే చేయలేదండి. సో వెయిట్ ఏ మినిట్, అటెండెన్స్ లింక్ షేర్ చేస్తాను.